இந்த புக் எழுதுறது வந்து நான் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பைரிங் விஷயமா பார்க்குறேன். ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு தே டோன்ட் நீட் 60+, 70+, 80+ people who have already lived a big life to actually be their inspiration or அவங்கள வந்து இப்போ யாருமே வந்து இப்படி பார்க்குறத வந்து மாற்றிக்கிட்டாங்க. இன்றைக்கி people need who can be related. இவங்க ரம்யாவோட இந்த ஜேர்னி நிறைய பொண்ணுங்களுக்கு, நிறைய பசங்களுக்கு, யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு சோஷியல் மீடியாவில் இன்றைக்கி டெய்லி ட்ரால் பண்ணுற அந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் ரைட்டிங் திஸ் புக். இன்றைக்கி வந்து நமது இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி, முதியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, வயதே கிடையாது. சின்ன வயதிலிருந்து பெரிய உள்ளவங்களுக்கும் முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடியது உடல் நலம், ரெண்டாவது மனநலம். இந்த உடல் நலத்தையும் மனநலத்தையும் தரக்கூடியது வந்து உடல் பயிற்சி. அந்த உடற்பயிற்சி எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும், என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஒரு உடல் நல பயிற்சியாளர், ட்ரெயினர், ஒரு சினிமா ஆர்டிஸ்ட், ஆங்கர், மாஸ்டர் ஆஃப் த செரிமனி, இப்படி பல்வேறு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ரம்யா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் நமக்கு ஒரு நல்ல புத்தகத்தை கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட். இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும். ரீசன் பீயிங், சண்டே அன்னைக்கு காலையில் 9 o'clock 9:30 எழுந்து வருதுங்கிறது சர்வசாதாரணமான விஷயம் இல்லை. அண்ட் there are some special people here who've come just to make a mark, just to be there for me, and it means the world to me that you're here. Pretty much இங்கே இருக்கிற என்னோட ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், the special dignitaries, I think they sum up my life. Because each one of you here are not just people I randomly met and I knew. The people I chose and wanted to be here have a lot of meaning and purpose to my life. You all add so much value to the person that I am today. You've seen the worst in me, you've seen the, I would say, better in me, and probably you would be seeing the best in me too. So thank you firstly for being here. First my thanks to my mom and dad. அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட ஷூட்டிங்க்கெலாம் கூட வந்ததில்லை லைஃப்பில். பட் when it came to me being an author, they decided to be there, step in, support me, be there along the way for everything, and it means the world to me. Also make a special mention to our chief guest, Sylendra Babu sir, and he's such an icon, such an inspiration. Sir, how you influence the youngsters today, I have no words. I mean, it's just very amazing, and I had a true experience when I met him in person, in his office. The warmth, the kindness. நம்ம எல்லாருக்கும் we have a certain perception of cops from, thanks to the film industry, rough and tough, இப்படி இருப்பாங்க அப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு. He just broke it all in that little conversation I have with him, and thank God I wrote the book. I got to meet this amazing person. Next, I'd also like to have a special mention about my friend who I'm extremely proud of today, director, actor, R.J.Balaji. His growth has been phenomenal, and our journey has also been phenomenal along the way. Because I remember maybe 15 years back starting out as a co-anchor with him, and my very first show, his very first show, I was an anchor, and I used to have these little tantrums and little fights, and நீங்க இதை பேசக்கூடாது, நான் அதை பேச மாட்டேன், all those kind of things. From that drama era where we've matured together, we've hosted shows, we've worked as an RJ, and he also got to know the personal side of me while I was in a little deep situation. He was one of those forces who helped me come out of it with clarity, with confidence, and whenever I meet him there's a lot of positivity. And in the book launch and in the meet and greet, இதுக்கெல்லாம் வந்து வரணும் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக, ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டாக அப்படிங்கும்பொழுது I immediately think like, are they going to be people who will be reading books to talk about it? Are they people who can, really say something about me? And I couldn't have got a better option than you coming in. And thank you so much. Run Baby Run, by the way, Friday release agi, and the shooting promotion, in the promotions ku nadula he came here today. The movie is doing extremely well.
and thank you for that. Again, the title is Run Baby Run. So thank you for that. Next is my dearest beloved Dr. Anita. I'm going in the order of people sitting here in no other hierarchy. Dr. Anita, though I know her for 2 years now, she's such an awesome person. Not beyond being my dermatologist, the kindness and the confidence she gives me. Somewhere I realized the universe is manifesting the right people for me at the right time, and she happened, and I'm so grateful. And I have to mention probably the woman who's an integral part of my life, and the reason why this event is happening today, Ms. Neena Reddy. Can we have a special round of applause for her? Standing here and talking today feels like a full circle for me, and I can't repeat that enough number of times, because when I was 16, I started my journey as an anchor when I was 13, to a lot of people who didn't know. And when I was 16, I was in this crazy phase. I have to lose weight. Everybody is body shaming me, everybody is criticizing me, everybody is calling me fat, so I have to lose weight. So I joined, the very first gym I joined in my life was Body Licks in Savera. I used to run, baby run was actually me back then. And I used to exactly go at the same time when Miss Neena Reddy also works out in the gym, because I was just having this little lady crush on her. How awesome she is, how amazing and solid she is, how people listen to her, how she manages things, how she gets things done. I wanted to be that person one day. And now I feel like it's completing a circle when I see that same lady saying that she's proud of me and she wants to do this for me, and for just so graciously welcoming me today and doing this event. You mean the world to me, and I just want to say, standing here, I love you. I simply love you. Thank you so much. Thanks to all the dear friends. My friends are sitting out there, and thanks for being the punching bag in my life. Whether I want to cry, whether I want to scream, whether I want to yell, I just come to you and you take care of me. Thank you so much to my dearest people. You know who you are. I just didn't want to embarrass you right now, calling out your names. I know you're not comfortable with that. Thank you to my dearest family members, my relatives. The only people who are very connected to me are here today. And like I said, this means the world to me. I do feel a little emotional, though I've stood on a stage several times in my life. This is feeling very, very special, very, very unique, and it's going to be going down in my memory. Thank you so much. I hope you'll all have a great time starting now. Thank you. And as I said, there are special guests here. First of all, I would like to invite Dr. Renita Rajan to the stage. Thank you to everybody, especially Ramya. And I'm so proud of her right now. I don't think I have much to say except for the fact that I've seen a person do multiple things, right? We all see people taking multiple roles, doing multiple things. But then I've not seen many people doing all those roles with great confidence and success like you do. And it's a thing of mutual learning. I learn from you, and I hope that there are some good skin things that are there in the book for everybody to learn. And all I want to say is continue being yourself, because it's very difficult to separate the feeling of being a celebrity and being nice. And I've seen two people, Ramya and Balaji, who do not know to separate celebrity and nice at this point, at least with me. And I hope you continue to be that always and forever. Much love to you. Thank you. Next we have our dance director and fitness instructor, Mr. Jeffrey Warden. Good morning to you, and good morning, sir, Mr. Sylendra, Babu. I have to mention you because you are a very integral part of my motivated life. Really. Yes, and thank you to Ramya for being the beautiful woman you are. I would like to say that. I know Ramya since 7? Yeah, when was that? 70. 2017. 2017. Okay, right. So she was one of the participants for Miss Chennai, and I trained her then. And I think you've grown into this beautiful bloom that has now started to bloom. Yeah? You were budding then, and I always told you you were beautiful from the inside, and people were only seeing the beauty from the outside, which ma'am was taking care of, being a dermatologist. But basically, I think she is a beautiful personality.
And as someone rightly said that she is herself, and I think that's your success. When we try to build a facade, it will break at a time, and that's when things don't happen in our lives. So thank you for inviting me on stage, because I'm one of the real proud people in this room, other than your family members and everyone else who support you, because I've seen you grow and seen you grow into this woman of substance, really. And to know that you are now an author, a different avatar, I just appreciate everything you're doing, and know that we are there for you, know that we are your family, and know that we will support you at any point of life. Okay? Thank you so much. Okay, so next up, I have a really important guest on stage, and without her, this event is not possible. I would like to call Mrs. Neena Reddy to the stage, please. Thank you so much, ma'am. Without you, this is not possible. Good morning, everyone. And like Ramya has already said, our relationship, right? I won't repeat that. I can just say that today I'm standing here as her best well-wisher, yeah, and a sister to her, right? Almost like a mother to you, right? I mother you always, right, Ramya? And I'm glad to see so many fit people in one hall. So applause for all of you guys. And the living example is we have Sir here. I think he did his 100 kilometers, sir, today. Yes, and 100 kilometers of cycling, and is sitting here. And also like to acknowledge all my cyclists who almost did 100, right? We did about 40 kilometers this morning, and we're standing here, right? So that's my Bob cycling group. And of course, I've got my whole of my O2, my backbone right behind me. Vijay, Jeffrey, all my trainers, all my guys out there looking dashing this morning. So thank you for coming in and supporting Ramya in this journey. Yeah. So Ramya, very, very proud of you. Yeah. And I'm sure Mom and Dad are also they're looking emotional. So Ramya, this is not yet your best. Yeah, we've seen your journey, and I think you've got a long way to go. You're young, and I can just tell you that I'm going to be with you every step of that way. Yeah. இதுவரைக்கும் வந்துட்டு எம்பாரஸ்டாக ஆகிட்டு இருந்தேன். இப்போ ரோஸ்ட்டும் ஆக ரெடி, பிகாஸ் ஐம் கோனா கால் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் கெஸ்ட் இன் த லைன், தட் இஸ் none other than ஆக்டர் அண்ட் டிரெக்டர் R.J.Balaji சார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் இங்கிலீஷ்லேயே பேசிகிட்டு இருக்காங்க, நம்ம தமிழில் பேசலாம்னு நினச்சோம். இல்லை, அதான் எனக்கு சேஃப், வந்திருக்கிற இந்த கெஸ்ட்டுக்கும் சேஃப், கான்வோக்கும் சேஃப். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து தேங்க்யூ ரம்யா ஃபார் ஹேவிங் மீ இயர். அண்ட் இந்த ரூம்குள்ளே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆளுங்க மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த ஈவெண்ட் பற்றி முதல்ல சொல்லும்போது சொன்னீங்க. அது எவ்வளோ ஸ்பெஷல் ஆளுங்க அப்படின்னா, அவங்க அண்ணனே இங்கே இல்லை, ஊருக்கு போயிருக்கார் அவர். பட் அவரோட சார்பாகவும் என் வாழ்த்துக்கள் என்கிட்ட கன்வே பண்ண சொன்னார் உங்ககிட்ட. இது ஒரு புக் லான்ச் அவங்க எழுதியிருக்காங்க, ஒரு டிவியில் இருக்கிற ஆங்கராக பார்த்துருக்கோம், இந்த என்னெல்லாம் மல்டிபிள் வேலை பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துருக்கோம். பட் ஐ ஹேட் த ஃபார்ச்சூன் ஆஃப் பீயிங் வித் ஃபார் அ லாங் டைம் நவ். முதல்ல அவங்க சொன்னாங்க நான் வந்து 13 வயசுலேருந்து ஆங்கர்னு. அப்போ எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2-3 வயசு ஜாஸ்தி இருக்கும். நான் டிவியில் அவங்கள பார்த்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம், நிறைய வருஷம் இன்ஃபேக்ட் டிவியில் பார்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட நான் வந்து என்னோடய முதல் டிவி ஷோ ஹோஸ்ட் பண்ணேன். டு பி வெரி ஆனஸ்ட், எனக்கு அவங்கள பிடிக்கவே பிடிக்காது. பயங்கரமாக கோபமாக பேசுவாங்க என்கிட்ட. இப்போ அந்த டைரக்டர் வந்து பாலாஜி நீங்கள் 1 சொல்லுங்கள், அவங்க 2 சொல்லுவாங்க, நீங்கள் 3 சொல்லுங்கள், அவங்க 4 சொல்லுவாங்க, அப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஆக்ஷன் அப்படின்றதுக்கப்புறம் ரம்யா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அப்படின்றவாங்க. எனக்கா ரொம்ப என்னோட 1 போச்சே, என்னோட 3 அப்படின்லாம் தோணும். பட் ஆனால் ஒரு மாதிரி நாங்கள் சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்போம். அந்த ஷோலேருந்து நான் ஒரு மாதிரி பாதியிலேயே லீவ்லாம் போட்டுருவேன். அதாவது இந்த ஸ்கூலில் தானே பண்ணுவோம், அந்த ஷோக்கு போகும்போது எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லி நான் லீவ் போட்டுருவேன். ஏன்னா ரொம்ப கம்ப்ளீட் பண்ணேன் அவங்க கூட. அண்ட் இது வந்து ஐ திங்க் லாங் டைம் பிஃபோர். அதுக்கப்புறம் வந்து ரம்யா வந்து சவேரா ஹோட்டல் வராங்க அப்படின்னா நான் வந்து அந்த பக்கம் சோலா ஹோட்டல் போயிடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஆஃப்டர் லாங் டைம் அவங்க பிக் எஃப்எம்மில் என் கூட வந்து ஆர்ஜேவா ஜாயின் பண்ணாங்க, ஒரே ஆஃபீஸில் வி ஒர்க்ட். அந்த டைமில் வந்து நிறைய நாங்கள் பேசும்போது அப்போவும் எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவங்கள பார்க்கும்போது. ஐ காட் டு நோ பெட்டர். பட் ஆனால் நான் அவங்க வீட்டுக்கு போவேன், அவங்க அம்மா வந்து எனக்கு இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் வந்து, அப்படி ஒரு அம்மா வச்சுக்கிட்டு அவ்வளோ நல்ல சாப்பாடு வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு எப்படி இவங்க இந்த உருண்டையெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்றாங்கன்னு தோணும். ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு போய் நிறைய வாட்டி சாப்பிடலாம் போயிருக்கேன். அப்போ வந்து அவங்க வீட்டில் ஒரு வால் இருக்குது, அந்த வாலில் ஒரு 100 ஃபோட்டோஸ் இருக்கும். அந்த எல்லாத்துலேயுமே ரம்யாவும்
ஏஆர் ரஹ்மானும் இருப்பாங்க, ரம்யாவும் மணிரத்னமும் இருப்பாங்க, ரம்யாவும் டெண்டுல்கரும் இருப்பாங்க, ரம்யாவும் ரஜினி சார் இருப்பாங்க. ஸோ எல்லாருமே வந்து இந்தியாவில் யார் டாப் ஆளுங்களோ எல்லாரு கூடயும் அவங்க இருப்பாங்க. ஸோ எனக்கு முதல்ல பார்க்கும்போது ஆஹா இவ்வளோ பேரோட இந்த பொண்ணு வேலை பண்ணியிருக்காங்களேன்னு இருந்தாலும் ஒரு பாயிண்டில் எனக்கு நிறையா தெரியும் போது ரியலைஸ் ஆச்சு அவங்க லைஃப் வாஸ் ஃபில்ட் வித் ஆல் தோஸ் பீப்புள். அவங்களோட வாழ்க்கையை தான் அவங்க பக்கத்துலேருந்து பார்த்துருக்காங்க. அந்த சர்க்கிளை தாண்டி அவங்க வெளியில் வந்தது இல்லையோன்னு எனக்கு அப்போது ஒரு தாட் இருந்தது. இதுக்கு நடுவில் வந்து நாங்கள் 2 பேரும் ஒரு வாட்டி என்னை வீட்டில் ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து பீச் ரோடில் நாங்கள் காரில் போயிட்டு இருந்தோம். அப்போது ஒரு 70 வயசு தாத்தா பாட்டி, 70-80 வயசு தாத்தா பாட்டி கையில் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு 2 கையும் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ரோடு எப்படி கிராஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படி ரோடை கிராஸ் பண்ணுறதை பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படியே ஆஹா 80 வயசில் இந்த லவ்வோடு இப்படி பண்ணுறாங்களே, கிராஸ் பண்ணுறாங்க, இவ்வளோ லவ்வோடு இருக்காங்க. ரம்யா வந்து அங்கே பிரேக் அடிச்சுட்டு இஃப் தே கான்ட் வாக் இன் த ரோட் தே ஷுட் பி அட் ஹோம் அப்படின்னாங்க. என் நெஞ்சே ஒரு மாதிரி வெடிச்சிட மாதிரி இருந்தது. இது வந்து ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் 8 years 9 years முன்னாடி. இதுலேருந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து த ரம்யா தட் ஐ மெட் அண்ட் த ரம்யா தட் இஸ் சிட்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ் டுடே இஸ் கம்ப்ளீட்லி அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன். ஏன்னா நம்ம ஊரில் எப்போவுமே வந்து நான் கஷ்டப்பட்டு மூட்டை தூக்கி ஒரு சின்ன மளிகை கடை ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் பெரிய கடை ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் ஆரம்பித்தேன்னா அதுக்கு பயங்கர மதிப்பு இருக்கும். பட் சேம் வே ஒருத்தர் 100 கோடி ரூபாயில் அவங்க அப்பா ஒரு கம்பெனியை கொடுத்துருக்காரு. அந்த கம்பெனியை வந்து 1000 கோடிக்கு உயர்த்துறாங்கன்னா அந்த உழைப்பும் எந்த அளவுக்கும் குறைஞ்சது கிடையாது. அந்த மாதிரி ஃப்ரம் வாட் எவர் ஷி வாஸ் லைக் வாட் எவர் லைஃப் ஷி ஹேட் ஒரு ஷெல்குள்ளே இருந்து அதை பிரேக் பண்ணி அதே ரம்யா வந்து ஒரு திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு எங்கேயோ மரக்காணம் எங்கெல்லாமோ போயிட்டு அந்த பவர் லிஃப்டிங்கில் அவங்களுக்கு சுத்தமாக சம்மந்தமே இல்லாத ஹலோ ஏஆர் ரஹ்மான் எங்கே இருக்கீங்க வாங்க தோசை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கேட்ட ஒரு ரம்யா ஒரு ரோடு கடையில் இருக்கிற தோசை கடையில் போய் சாப்பிட்டு அங்கே இருக்கிறவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகி இப்போ நான் திருப்பி அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்க கிட்டேருந்து ரேடியேட் ஆகுது வெறும் லவ் மட்டும்தான். அண்ட் ஷி ரேடியேட்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி, வார்ம்த் அண்ட் லவ். ஐம் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் அஸ் அ ஃப்ரெண்ட். வேர்ஸ்ட் ஆஃப் வேர்ஸ்ட் அவங்க பார்த்துருக்காங்க அவங்க லைஃப்பில், அதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இதே ரம்யாவோட இன்றைக்கி வந்து யாராவது ஒருத்தங்க அதே மாதிரி நான் திருப்பி ஷோ பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ திங்க் I would love to do that. So much of love and positivity she radiates and it is also very easy to get vanished here. ஒரு பொண்ணு டீனேஜராக வரும்போது நீங்கள் குண்டா இருக்கீங்க, அந்த புக்கு நான் படித்தேன், ஃபுல்லாக முடிக்கல, பட் ஆனால் ஹோம்ஒர்க் மாதிரி இன்றைக்கி வரேன் அப்படின்றதுனால படித்தேன். அது ஒரு டைம் பாஸ் ரீட், கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா 20 வருஷம் ஒரு வேலையை செம்மையாக பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இன்றைக்கி அவங்க 20 வருஷமாக மீடியாவில் இருக்காங்க. அண்ட் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு வாரிஸ் ஆடியோ லான்ச் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் இஸ் ரம்யா. ஸோ யூ டூ யுவர் ஒர்க் ரியலி வெல் இன் வாட் எவர் ஃபீல்டு யூ என்டர். அண்ட் இன்றைக்கி ஒரு ஆத்தராகவும் ஐ எம் ஸோ ப்ரவுட் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட். அண்ட் லைக் நீங்கள் ஸ்டேஜில் சொன்னது தான், we have seen your worst and we have seen your better and the best is yet to come. I wish you all success and all happiness you deserve. Thank you guys. It's the time to call our most honorable chief guest of the day, a sentinel of peace and order. He's done n number of marathons and today also, as we know, he just finished 100 kilometers of cycling with his friends and he's here and it is remarkable. So let's have Dr. Sylendra Babu sir to the stage. Hi sir. So this book also sounds like stop waiting and start working out. One of the earliest gyms I hit, there is a very handsome man's body and he says, if you keep staring at me, you can't become fit. Go out and start the workout. Okay? Like Rabindranath Tagore said, if you stare at this ocean, you can't swim the ocean. You should jump into the water and swim. So usually a book goes by the very front page of the book. So Ramya Subramanian at her best fitness certainly will attract the attention of the readers, and Ramya herself has written a very personal letter to everyone who has purchased this book. Very personal. To be honest with you, I really like this book for several reasons. One is, this is original. Even I have written a book, but I will not say it is original. I have read more than 100 books on fitness, including Born to Run. Many books I read to write a book. The title of my book is called A Guide to Health and Happiness. It's a lot of information on the research since 1950 on fitness. But this, she has written out of experience, her own life, fully original and very interesting.
Very interesting in the sense it is almost like a Jeffrey Archer's novel. Very interesting. That's why I'm very sure people will benefit out of this. We should also take a look at the general health of the people when books of this nature come to the market. We are a country of 134 crore of people. We are going to be probably the most populous country in the world. Even then we have, technology. We talk so much about our past, our ancestors' great achievements. But look at the life expectancy in India. It's a very serious question. Life expectancy in India is still 68 years, whereas in Japan, Norway, Sweden, Denmark, Finland, Italy, France, it is 89 years. That means a man born in Japan or Finland will expect to live up to 90 years of age. We can only expect to live up to 70, maximum 70, 68 years of age. 20 years. It's a big thing. So there is a lot of problem with the health and health industry and people. The biggest hurdle, I will say, is poor information, badly informed public. Once I was training for a swim from Sri Lanka to India. This was hardly 6 years ago, and I lost about 5 kg at the time. I was 70 years of age. Even my police officers started asking, "Sir, what happened to you? Did you suffer a heart attack?" Probably they are very happy to know that. "Sir, are you suffering from sugar, diabetes, or hypertension? What's the problem? You are looking so thin." Even my mother is very much worried whenever I go home. "What's happening to you? You are being very healthy at the time." I tell my mom, "No, mom, I'm running marathons, I'm cycling, I'm training for a swim from Sri Lanka to India." And she was worried. She said, "Look at the police officers in our town, how healthy they are." You understand what she was referring? So if you look thin itself, many people think you are not healthy. Probably you are not happy, something is wrong in your family life. That's worse, So when looking at me at 70 kg, many people think probably there's a big problem at home. My wife is not feeding me properly, which is not the case. So Ramya Subramanian has given us a lot of inputs, information, science-based information. She has mentioned in the book, it is not, another problem she mentioned is social media and the kind of inputs you get from all people. The biggest problem in India I'm seeing and facing is, in India, everybody is a doctor. You tell somebody I have a problem, immediately they will have a recipe for you. Some country concoctions and some, medicinal plants and some yoga, they immediately prescribe. Even for the worst disease, they have the best medicines for them. And they are neither MBBS nor MD or PhD or PhD, nothing. And very, very false belief. Highly unscientific. And, most of the people are talking pseudoscience, non-science, and nonsense. That's a big problem. And people believe it. When it comes in the garb of culture, tradition, people believe it. So, but Ramya Subramanian, has confined to science, her experiences. It is truthfully written, and she has even given some nice recipes for us, the younger generation, to follow. She being an actor, an anchor, and an influencer, I like that word, influencer, certainly people, younger generation will believe it, they'll practice it more importantly. And as an author, if she can influence a few hundred people, that I will say is the greatest achievement. Because health is not something you can get from the hospital. Health is something you can get from a gym, workout gym. I will equate 100 hospitals equal to one gym. Seriously. The hospitals are meant for treating a disease. Prevention is better than cure. That's what our ancestors have told us. So, it's original, it's interesting. When I say original, interesting, I'm insisting again and again because I remember, in the history, one Mark Twain, a book author, was called to review a book. He said, in this book, there are certain portions which are interesting and some other portions which are original. But the problem is the original portion is not interesting and the interesting portion is not original. So that's very dangerous. Whereas here, in this book, all is original.
Everything is interesting. So I like to congratulate Ramya for this book. A lot of things I can connect myself with this because I started my fitness journey only after 50 years of age. After that, I have cycled from Kashmir to Kanyakumari, 4,500 kilometers. I have swam from Sri Lanka to India in 12 hours, 15 minutes. Wow. I have done more than 50 marathons. And in cycle, I have done something called Super Randana. That means you must cycle 200 kilometers, 400 kilometers, and 600 kilometers in the cycling season. So, out of this experience, I'm able to connect a lot. It's a very, very interesting book, factually, experience-wise. And why health is very important? It's a very, very important question. Why we should follow a book of this nature and make ourselves fit, Something very important she has mentioned in this is, I am able to understand my own body. Now, your body is very, very special. Our own body is very rare. I don't know how many of you know. There's a calculation. What is the possibility of you being born in this world? It is 3,000 billionth of a time. Another person would have been born in your place. Hope you understand the science. When you understand the science of you being born, the possibility, when you toss a coin, the possibility is 1 by 2, 0.5%, okay. The possibility you are, suppose Nina Reddy born as Nina Reddy, not another sister or brother is not born in her place, okay. So that possibility is 3,000 billionth of a time. You must understand chromosomes, how chromosomes pair at the time of sexual union, and how many sperms are there at a particular point in time, and how one of them will go and join. If you calculate that possibility, it's very, very rare you are born. The genes in your body are probably 360 crores, 3.6 billion years of age. It is all started from an ordinary one-celled organism or a bacteria to this place we have come. The age of the earth is 4.6 billion years. Life has started forming 3.6 billion years. The genes in your body, the DNA in your body is 3.6 billion years of age. And they won't die if you have a baby. They'll be passed on. This body is very special because this is a successful body. You are a successful generation. Just imagine your grandfather died before he married. Your grandmother died before she married. You are not born, okay? So every generation upwards to millions of generations, everybody is born, they lived happily, they lived, they reproduced, then only they died. Though this body is a successful body. So many people die even without understanding the nature of your body, without even knowing where the heart is, where the lungs is. You just run, you will know it. You lift the weight, you know where the kidney is, where the heart is, where the lungs, what is the function. How much your heart can pump, how much your lungs can really absorb the air. All this understanding, like a doctor, you know every part of your body, which itself is a miracle. Our human body is a miracle. So last time I was talking to another fitness person from Coimbatore, Lieutenant Giesen. He said, sir, early in the morning I drink 3 liters of water. I really don't know whether it's a good practice because common sense wise, 3 liters of water at the time in the body, the content, the water content will be much more than, create a balance, I don't know. But he's saying he can drink 3 liters of water one time. And I can't drink more than 1 liter. My stomach is smaller. I know that. It's a knowledge, okay? Some people, their stomach size could be 3 liters, can be 4 liters, can be 1 liter, can be 500 ml also, we don't know. So you have to explore. So she has mentioned about this, I'm really very happy that, it's an exploration, it's a discovery. Discovery of your own body, how much you weigh, how much capacity your lungs has, your heart condition, how many blocks are there in your heart, at what stage, okay? Itself is a great knowledge. Everybody's heart, there'll be blocks, okay? Even if you are past your 40 or 50, there'll be certainly blocks, 25%, 10%, 20%. If you know it, that's knowledge, that's discovery. So this is a discovery. Ultimately, health will make you a very happy person. Only happy person can make others happy. All around, in workplace, Nina Reddy is running a business. I am a head of the police force of 1.5 lakh people. I meet people often. I'm basically a HR manager.
even though I manage much more other things. Okay, very difficult to say what we do. But the point is that we are moving with people in an industrial environment, in an official environment. We see a lot of negative people. Hurt people hurt because there is no happiness in their life. Happiness cannot come unless you take a dopamine. Unless you have, a chemical, you can't be happy. But exercise, workout will produce natural dopamines, oxytocin, serotonin, and endorphin. These are the hormones generally which should be secreted at the time of sex. Or you should have a medication. But nature, workout gives you that much, chemical in your body that will make you happy. So people have to be happy in any workplace, at home, to be positive and productive. So this book certainly will make a person positive, healthy, mentally. Okay, something is very important, not only physical health. A lot of people think if you go and work out, you cycle, you run, it's basically strengthening your body, your muscles will develop and you are a strong man. No, you are a mentally strong person if you work out. That's very important. Mental state, mind is very, very important. A person with a problem in the mind, a mentally unhealthy person really cannot lead a good life. He cannot be a leader. He cannot have a good family. He cannot be a good citizen. So mental health, the power of the health, the strength, mental strength is very, very important in endurance sports. You know that. So in endurance sports, what you get is a strong mind to take up a big job and to do it. And to endure, in my 600 kilometers of cycling, at least in 10 places I wanted to stop. I wanted to quit. But I did good. It may be a political movie also. People may try to stop, production at halfway through. Maybe financial problem, maybe problem. So problems are bound to come. It's only the endurance sports people, what Ramya, Subramanian has mentioned. These people, I know your statement which says, tough situations do not last, but tough people do. I'm very sure every reader of this book will certainly benefit, and I'll encourage everybody to recommend this book, buy this book, read this book, very useful book and very interesting reading it makes. Thank you very much, Ramya. இன்னைக்கு நமது இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி, முதியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, வயதே கிடையாது. சின்ன வயதிலிருந்து பெரிய உள்ளவங்களுக்கும் முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடியது உடல் நலம். ரெண்டாவது மனநலம். இந்த உடல் நலத்தையும் மனநலத்தையும் தரக்கூடியது உடல் பயிற்சி. அந்த உடற்பயிற்சி எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும், என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும், தனது சொந்த வாழ்க்கையினுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸிலிருந்து ஒரு உடல் நல பயிற்சியாளர், ட்ரெயினர், ஒரு சினிமா ஆர்டிஸ்ட், ஆங்கர், மாஸ்டர் ஆஃப் த செரிமனி, இப்படி பல்வேறு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ரம்யா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் நமக்கு ஒரு நல்ல புத்தகத்தை கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கதை மாதிரி சொல்கிறாங்க, எப்படி அவங்க முதல்ல ஃபிட் இல்லாமல் இருந்து பிறகு ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஃபிட்டாக வந்திருக்கிறாங்க. அதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, நம்ம வேறு எதுவுமே சாதிக்காமல் இருந்தாலும் ஒரு நல்ல உடல்நலம் இருந்தாலே அதுவே ஒரு பெரிய சாதனை அப்படிங்கிற முறையில் என்னென்ன சாப்பிடலாம், என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றியும், வாழ்க்கையில் ஒரு வகையில் தோல்வி வந்தால் கூட சொந்த வாழ்க்கையிலையும் சரி, நம்மளுடைய வேலையிலையும் சரி, ஒரு வேளை தோல்வி வந்தாலும் துவண்டு போகாமல் தொடர்ந்து ஓடுவதற்கு நல்ல எண்ணங்களையும் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நிறைய அறிவியல் பூர்வமான தகவல்களை கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆங்கிலத்தில் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு கதை புக்கை மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை இளைஞர்கள் வாங்கி படிக்கிறது மட்டும் போதாது, அதன்படி அவங்க பயிற்சி எடுத்தால் நல்ல மனநலமும் உடல் நலமும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் இதை எழுதின ரம்யா சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு எனது பாராட்டுகள், வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். And I would like to have Ramya on stage to felicitate the guests. Chief guest, Mr. Sylendra Babu sir. Give a round of applause, please.
இல்லை நான் வந்து பேசிட்டு போனதுலேருந்து மைண்டில் ஒன்று உறுத்திட்டே இருந்தது. நானும் ரம்யாவும் அந்த காரில் போகிற சம்பவத்தை நான் இங்கே சொன்னேன்ல, அது சொன்னதுக்கான ரீசன் நான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். அதை நான் ஃபுல்லாக சரி டிஜிபிலாம் இருக்காரு கம்மியாக பேசுவோன்றதுனால டீட்டெயிலாக சொல்ல. ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ரூமில் ஒரு வாலில் 100 ஃபோட்டோஸ் மட்டும் இருக்கிற ஒரு பொண்ணா அவ்வளோ பேர் மட்டும் தெரிஞ்சு ஒரு ஷெல் உள்ள தான் அவங்க ரொம்ப வருஷம் இருந்தாங்க. ஷி வாஸ் அ வெரி ப்ரொடெக்டட் சைல்டு அண்ட் வெளி உலகம் அவங்களுக்கு தெரியாது. நிறைய விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸில் ஒரு நார்மல் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் வந்து வேலை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. அந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் பார்க்குற ரம்யாவுக்கு 2014-15லலாம் வந்து ஷாக்காக தான் இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து இதெல்லாம் இப்படிலாம் நடக்குமா, என்ன சமைச்சிட்டு ஆஃபீஸ் வரீங்களா, எப்படி இது பாசிபிள் அப்படிலாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. பட் ஆனால் ஃப்ரம் தட் பர்சன், ஃப்ரம் வாட் ஷி ஹஸ் பிகம், ஐ எம் ஸோ ப்ரவுட். நான் அதுதான் மீன் பண்ணேன். திடீர்னு வந்து உங்களை வந்து நாங்கள் அந்த கார் கார்னரில் அப்படி சொன்னோன்னே கீழே போய் உட்காரும்போது ஃபுல்லாக கில்ட்டியாக இருந்தேன், அதான் சொல்லிட்டேன். அண்ட் ஆல்சோ ஒன் ஃபைனல் வேர்ட், அவங்க வந்து இந்த புக் எழுதுறது வந்து நான் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பைரிங் விஷயமா பார்க்குறேன். ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு they don't need 60+, 70+, 80+ people who have already lived a big life to actually be their inspiration or அவங்கள வந்து இப்போ யாருமே வந்து இப்படி பார்க்குறத வந்து மாற்றிக்கிட்டாங்க. இன்றைக்கி people need who can be related. இவங்க ரம்யாவோட இந்த ஜேர்னி நிறைய பொண்ணுங்களுக்கு, நிறைய பசங்களுக்கு, யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு சோஷியல் மீடியாவில் இன்றைக்கி டெய்லி ட்ரால் பண்ணுற அந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் ரைட்டிங் திஸ் புக். அண்ட் நான் பார்க்கும்போதே முதல் 10 பேஜில் நானும் ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஆமாம், இல்லை என்னை வந்து ஒல்லியாக இருக்கிறதுக்காக கலாய்ப்பாங்க. ஆமாம், 48 கிலோ தான் இருந்தேன். அங்கே பாரு எலும்பு ஒட்டி வருதுன்னுவாங்க. நான் வந்து ரேடியோவில் பேசிட்டு R.J.Balajiயை பார்க்க வந்தேன், நான் தான் என்ன நீயா அப்படின்னுவாங்க. ஸோ இப்படிலாம் இருந்ததுனால எனக்கு ரிலேட் ஆச்சு. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் புக் அண்ட் யுவர் ஜேர்னி, லாங் ஜேர்னி ஆஸ் அன் ஆத்தர். இன்னும் 500 சைலேந்திர பாபு சாரோட ஒரு புக் எக்ஸ்ட்ரா எழுதுறீங்க. ஓகே ஓகே, குட் லக். தேங்க்யூ. Thank you very much for joining me. I think the event today is going to continue with O2 celebrations after this. But to all of you who've been there for my event, thank you very much from the bottom of my heart. The books are there if you haven't purchased them already. So, and I can also sign the books and give it to you in person. And thank you for making a beautiful, memorable day and being a part of it. Thank you very much. I love you guys. Thank you.